press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, in the previous class we were seeing about the topic our natural wealth. There we have seen about what are the natural wealth. We have known that the gift which is given by a nature to us like soil, water, air and the fossil fuels and also sunlight, wind energy, those all are the natural resources. And there are two kinds of natural resources. That natural resources, they are divided into two kinds. In that we have seen that there are renewable resources and the non-renewable resources. Renewable resources means the resources which we can use and we can give back to nature in its original form. Those are the renewable resources. And the resources which we cannot give back to nature after using in its original form, they are non-renewable resources. So this is what we have seen in the previous class. And also we have seen what are the uses of these natural resources. We know that sun energy, that is solar energy, that can be used to generate the electricity, or it can be used to generate the electricity and that electrical energy is stored in some batteries and that can be used to any other appliances or the machines. And also we have seen that similar solar energy is also used to cook the food like solar oven and the solar cooker. They can be used to cook the food. So we can cook the food with the help of a solar energy. So this is what we have seen in the previous class. And also we have seen that wind energy, by using the wind energy we can generate the electricity as well, and also we can take underground water, and also we have seen what else we have seen. We can generate the electricity, we can take out the underground water, etc. Right? Then we have seen that using the fossil fuels we can run any vehicles or any machines or industries. And also what are the other natural resources we have seen? River water. Yes, by river water there we can install a water mill or a turbines. On that turbines the river water will flow. With that speed of the river water flowing we can generate the electricity. With that electricity we can use that electricity into different purpose. And also that river water also can be used to irrigate the lands of farmers. So by making a canals or a streams of water into the farmlands, we can irrigate the farmlands with the river water. So there are many uses of natural resources. And the forest you take about the forest, they are also a natural resources. They give us plenty of uses, right? So they give us plenty of uses. That may be either food or fodder, fuel, anything it may be. Okay, so we get uses from a natural resources. So there are many uses from the natural resources. We now know what are natural resources, and there are two kinds of natural resources, and we know that uses of a natural resource. So we know that there are many uses of these natural resources. Soil, with the soil we can grow any crops on it, right? So even every natural resources is having its own uses. It has many amount of uses. So in order to protect them for our future generation, in order to protect them we have to conserve it, we have to protect those.
instead of wasting or instead of destroying the forest, instead of wasting the water, we have to conserve them, we have to protect them for the future generations, because you know only a few percentage of available water on the earth, that is the drinking water. So, in the total available water which is present on the earth, only a few percent can be drinkable, right? So, in order to make available that water to a future generation, what we have to do? We have to conserve it. If we conserve today, then our future generations will get that water. And see, we are causing the pollution. We are causing so much of pollution that we cannot able to breathe. We cannot able to stand in a open area, right? So, in turn, what we are getting? We are experiencing many diseases, right? So, if we don't use much vehicles or if we avoid the pollution, then we can conserve the nature, conserve the air, we can preserve the air, we can make that air pure, okay, so that we can be healthy. So, whatever the nature is giving to us, that all things have many users and we have to conserve them in order to get them in the future time. Okay, so we are going to see about the conservation of the natural resources, that is protection of our natural resources, how we should protect them, how we should conserve them, about the natural resources, that we'll see here in this topic. So here they have given renewable resources should be used only at a rate at which we can give them back to the earth. So they are telling renewable resources, the resources which we can use as well as we can give back that to a nature in its original form, those are the renewable resources. So what they are telling, we have to use the resources the way we can, we have to use the resources in such a way that we can give back that resources to a nature itself again. It means that we have to minimize the use, we should not deteriorate, we should not destruct the natural resources, okay. Then for example, groundwater is a renewable resource. See, groundwater, what you can do, you can even collect the groundwater and you can use it and you can give back to nature in its original form. So that is why groundwater is a renewable resource, and that groundwater, okay, that groundwater we should use in a minimum way. We should, okay, you know, nature is giving us everything. By thinking that we get everything from the nature free of cost, if we use that in abundant way, if we use that without any reason, then what will happen? One day that groundwater will get exhausted and we will not get a single amount of water or a little amount of water, groundwater. So that's why we have to use them in such a way that we can give back that to our nature again. We have to minimize the usage, okay. If it is available in plenty, then it doesn't mean that we should use them all, because everyone is having a right to experience these natural resources or to get these natural resources. That is why we have to use them minimum way. We have to use them in a minimum way so that every other people will able to experience the joyfulness of this using the natural resource. But if we draw more groundwater, then what the rain gives back to earth, then all the groundwater will be used up. So what they are telling, if we draw more groundwater than what the rain gives back to earth,
then all the groundwater will be used up. So we have to use the natural resources at a rate in which we can give back that to our nature. Example, that is they have given a groundwater. Groundwater, yes, we can use the groundwater, but we should use that in such a way that we can give back to our nature in the same quantity. If we are using the groundwater more and more than the rainwater, the water which is coming in the form of a rain, that will be very less. But we are using the more amount of water from the ground. Okay, so what will happen? The water which is coming in terms of rain will be less, but we are extracting more amount of groundwater. Then what will happen? Then the groundwater will get, eventually what will happen? Groundwater will get lost, or it will be decreased, or it will be fully used up. Okay, then okay, let me explain this in Kannada. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೇಚರಿಂದ ಏನೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ಕೈಂಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿವರ್ ವಾಟರ್ದು ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೇಚರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ ಭೂಮಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನೋ ಫುಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೇಚರಿಂದ ಭಾಳ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೇನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ and the killing of animals have endangered many plants and animals. Here endangered means which are in danger. Endangered means which are in danger. Can you see this? This is a word which is given in your textbook, okay? So that means which animals or plants which are in a danger, okay? Then the cutting of trees and the killing of animals have endangered many plants and animals. Many species are either already extinct or
threatened with the extinction. So what is happening? Forest is a natural resource and the animals, they are also created by the nature. We won't create them, right? So the cutting the trees and killing the animals for our use, we are doing it more and more. So what is happening? We are facing the endangered state. That means the animals and the trees are coming to a end state. Now we cannot able to get them back. See, the white peacocks, you take the example of white peacocks or some white tigers. Okay, what they are doing? They are killing them, right? Tigers you take. People are killing the tigers. So now the tiger population has coming down. It is decreasing, right? So we should not do that. We should not cut the trees. By doing this, we are destroying those species. Extinct means already ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಡೇಂಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತುಂಬ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು if we do this continuously, if we cut the trees and if we kill the animals, then what will happen? Then we are going to experience the extinction of all these trees and the animals. Means one day they will be in a extinct list. Means extinct list means already ನಾಶ ಆಗಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ತವೆ. Mineral deposits in the earth are limited. They should not be wasted. While mining, we should use the coal and petroleum very carefully. So the mineral deposit, where we get the minerals? We get the minerals in some of the cities, in some of the areas, right? So they are very limited. If we use them again and again, we cannot use them in the future, because now itself they will get exhausted. So then they should not be wasted while mining. Okay, so mineral resources, they are very limited. So while mining, we should not waste them. Okay, so already we are getting a little amount of minerals. While mining, we should not waste them. We should use coal and petroleum very carefully. So the fossil fuels like coal and the petroleum, we should use them very carefully. We should use them very carefully such that it doesn't get exhausted. Then wherever possible, we should use other source of energy like the sun and the wind. So petrol, diesel, all the fossil fuels, coal, everything are limited. So we should use them in a less quantity. We should use them in a limited manner. Wherever it is possible to use other things instead of these petrol, diesel or for coal, we can use the other alternative things, like instead of the petrol we can use the solar energy or a wind energy. If it is possible to use such kind of alternatives, then we should use them. We must preserve and conserve the natural resources. The future of Earth and its people depend upon our ability to maintain and preserve the natural resources. We must use them carefully and responsibly. So what they are telling? We must conserve the natural resources. Because why we should conserve the natural resources? Because the future of Earth and its people, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಇವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, it is dependent upon our ability to maintain and preserve the natural resources. Everything is in our hand. It is dependent upon our ability to maintain and preserve the natural resources. So it's all dependent upon us. We should preserve them. We should maintain the natural resources. Then we must use them carefully and responsibly. So we must use them very carefully and responsibly. We must use them in a careful manner and we should be responsible for the natural resources. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆನ ನಾವು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅವುಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಕೋಲು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಬದಲು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ತ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. So that is why we have to conserve the natural resources. So why we need to conserve the natural resources? In order to make available those resources to the future generation, we have to conserve them. So they have given here, I already said you, extinct means no longer in existence, that is ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ this was about the today's lesson, that is our natural wealth. So we have completed the many topics in here in this, that is types of natural resources, what is natural resources, uses of a natural resources, and the conservation of a natural resources. So I hope you guys have understood this. Then I will give the notes, you can take down in your notebook. Okay, till then you guys read this and write the homeworks which I give you. Okay, then we'll end up the today's class. Thank you.